guys, welcome to my YouTube channel. UPSC preparation for Kannada and English language. 2024 prelims question paper 1. Question number 36, 37, 38, 39, 40. Answer with complete explanation. So, read and write. Watch the full video. Complete explanation. So start with questions. Question number 36. In which of the following are hydrogens used? 1. Controlled drug delivery in patients. 2. Mobile air conditioning systems. 3. Preparation of industrial lubricants. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 only, option B 1 and 2 only, option C 2 and 3 only, option C 2 and 3 only, option D 1, 2 and 3. Questions here. Correct answer option A 1 only. Hydrogen products constitute 3 diaminosinyl networks that contain a group of polymeric materials, the hydrophilic structure of which renders them capable of holding large amounts of water. These biomaterials can integrate large quantities of biological fluids and swell. When swelled, they are soft and rubbery and resemble the living tissue, exhibiting excellent biocompatibility. Hydrogen are smart enough to respond to fluctuations in environmental stimuli. Important advantages of hydrogels. They show the high absorption capacity. They maintain the pH value neutrally after swelling into water. They have the least sugar content and the least residual monomer. So ಇದೇ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 36. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಔಷಧ ವಿತರಣೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1 ಮಾತ್ರ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1 ಮತ್ತು 2, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಮಾತ್ರ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1, 2 ಮತ್ತು 3. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1 ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಔಷಧ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ ಅಂಶನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಔಷಧ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1 ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು 36ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 37. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ 5 ಎಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯೂಲ್ cell electric vehicles powered by hydrogen? Option A hydrogen peroxide, option B hydronium, option C oxygen, option D water vapor. Answer D fuel cell electric vehicles. A fuel cell uses the chemical energy of hydrogen or other fuels to cleanly and effectually produce electricity. If hydrogen is the fuel, the only products are electricity, water and heat. Fuel cell electric vehicles powered by hydrogen are more efficient than conventional internal combustion
ಇಂಜಿನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 37. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ಕೋಶದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಸ ಪೈಪ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೈರಾಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ, ನೀರಿನ ಆವಿ. ಇಂಧನ ಕೋಶ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ. ಇಂಧನ ಕೋಶವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಇಂಧನಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಶಾಖ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಇಂಧನ ಕೋಶದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು. ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಇಂಜಿನ್ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಆವಿ ಸಮೇತ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. Question number 38. Recently, the term pumped storage hydropower is actually and properly discussed in the context of which one of the following? Option A. Irrigation of terraced crop fields. Option B. Lift irrigation of cereal crops. Option C. Long duration energy storage. Option D. Rainwater harvesting system. Answer option C. Explanation ನೋಡೋಣ. Pumped storage hydropower. Pumped storage hydropower is a type of hydroelectric energy storage. It is a configuration of two water reservoir at different elevations that can generate power as water moves down from one to the others, passing through a turbine. Pumped storage hydropower plants store electricity by pumping water up from a lower reservoir to an upper reservoir and then releasing it to the turbines when power is needed. They represent 30% of net hydropower additions through 2030, according to the forecast. The increasing need in many markets for system flexibility and storage to facilitate the integration of larger shares of variable renewable drivers a record growth of pumped storage projects between 2021 and 2030. Hence answer C is correct. So question number 38 ನೋಡೋಣ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಬ ಪದವು ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ? ತಾರಸಿ ಬೆಳೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ, ಏಕದಳದ ಬೆಳೆಗಳ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಪಂಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ನೀರಿನ ಜಲಾಶಯಗಳ ಸಂರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಟರ್ಬೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನೀರು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಶೇಖರಣಾ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರು IEA ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ 2030 ಮೂಲಕ 30% ನಿವ್ವಳ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಷೇರುಗಳ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯವು 2021 ಮತ್ತು 2030 ನಡುವೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಶೇಖರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 39. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್
bioreactors are often discussed in the context of option A assisted reproductive technologies, option B drug delivery nanotechnologies, option C vaccine production technologies, option D wastewater treatment technologies. Correct answer is D. Membrane bioreactors have the advantage of combining a suspended growth biological reactor with solids removal via filtration. The membranes can be designed for and operated in small spaces and with high removal efficiency of contaminants such as nitrogen, phosphorus, bacteria, biochemical oxygen demand the total suspended solids. The member filtration system in effect can replace the secondary clarifier and send filters in a typical activated sludge treatment system. Membrane filtration always a higher biomass concentration to be mentioned, thereby allowing smaller bioreactors to be used. Membrane filtration involves the flow of water containing pollutants across a membrane. Water permeates through the membrane into separate channel for recovery because of the cross flow movement of water and waste constants. Materials left behind do not accumulate at the membrane surface but are carried out of the system for later recovery for disposal. The water passing through the membrane is called the permeate, while the water with more concentrated materials is called the concentrate of retent. A membrane bioreactor process combines as microfiltrations or ultrafiltration membrane unit with a suspended growth bioreactor and is now widely used in both municipal and industrial water treatment plants. So option D is correct. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಜೈವಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆರವಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಔಷಧ ವಿತರಣೆ ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು. ಮೆಂಬರ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಘನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೈವಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಘನವಸ್ತುಗಳಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆಗೆಯುವ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಶೋಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದ್ವಿತೀಯ ಸೃಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮರಳು ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಕೆಸರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಶೋಧನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವರಾಶಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಜೈವಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಶೋಧನೆಯು ಪೊರೆಯಾದ್ಯಂತ ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹರಿವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ನೀರು ಪೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳ ಅಡ್ಡ ಹರಿವಿನ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವಸ್ತುಗಳ ಪೊರೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರದ ಚೇತರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನೀರನ್ನು ಪರ್ಮಿಯೇಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಧಾರಣ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಘಟಕವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೈವಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಏನಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಜೈವಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಜೈವಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40. With reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are the instruments of option A bond market, option B forex market, option C money market, option D stock market. Collateralized borrowing and lending obligations. The Clearing Corporations of India Limited has developed and introduced with effect from January 20, 2003 a money market instrument called collateralized borrowing and lending obligations. Represents an obligations between a borrower and a lender concerning the terms and conditions of a loan. CBLOs allow those restricted from using the interbank call money market in any given specific country to participate in the short-term money markets. CBLOs in India are operated by the Clearing Corporation of India Limited and the Reserve Bank of India. CBLOs allow short-term loans to be secured by financial institutions, helping to cover their transactions. To access these funds or institution must provide eligible securities as collateral, such as treasury bills that are at least 6 months from the maturity. Since of the repayment of loans is guaranteed by the CCIL, all borrowings are fully collateralized. So answer option C, money market. A bond is a debt instrument in which an investor loans money to an entity which borrows the funds for a defined period of time at a variable or fixed interest rate. Bonds are used by companies, municipalities, states and sovereign governments or to raise money to finance a variety of projects and activities. Owners of bonds or debt holders or creditors of the issuer.
A bond investors lends money to the issuer and in exchange the issuer promises to repay the loan amount on a specified maturity date. The various types of bonds are as follows. A bond investor lends money to the issuer and in exchange the issuer promises to repay the loan amount on specified maturity date. The various types of bonds are as follows. Coupon bond. These are the normal bonds on which the issuer pays the investor's interest at a predetermined rate at agreed intervals, normally twice a year. Zero coupon bond. Bond issued at the discount and repaid at a face value. No periodic interest is paid. The buyer of these bonds receives only one payment at the maturity of the bond. Stock market. Industrial securities market refers to the market for shares, debentures of old in new companies. The market is further divided into primary market. Primary market, new issue market, deals with new securities. It is market for raising fresh shares or debentures. Secondary market, stock market. Secondary market or stock market is the market for buying and selling securities of the existing companies. Money market. The money market is basically concerned with the issue and trading of securities with short-term maturities or easy money instruments. The instruments traded in the money market are treasury bills, certificates of deposits, commercial paper, bills of exchange and other such instruments of short-term maturities. Here with regard to the original maturity. Forex exchange market. The foreign exchange market is the marketplace for exchanging currencies between all stakeholders such as governments, central and commercial banks, forex dealers, brokers and individuals. Such players can use the market for trading, hedging and speculating in currencies as well as obtaining credit. The option C is correct. Option C ಅಂದರೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಂಖ್ಯೆ 40 ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ಮೇಲಾಧಾರ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇವುಗಳ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಆನ್ಸರ್ ಸಿ, ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಮೇಲಾಧಾರಿತ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜನವರಿ 20, 2003 ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಎರವಲು ಮತ್ತು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬಾಧ್ಯತೆ ಸಿಬಿಎಲ್ಒ ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರ ನಡುವಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಲ್ಒಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅರ್ಹವಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮೇಲಾಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಗಳು,
ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು CCIL ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿವೆ. ಬಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಾಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಲದ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು, ಪುರಸಭೆಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸಾಲ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ವಿತರಕರು. ಬಾಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರನು ವಿತರಕರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗಿ ವಿತರಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಂಧಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಂಡ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿತರಕರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಪ್ಪಿದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ. ಬಿ. ಶೂನ್ಯ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್. ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮುಖಬೆಲೆಯ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆವರ್ತಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಖರೀದಿದಾರರು ಬಾಂಡ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ನೀಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಭದ್ರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುವ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೂಲತಃ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮೆಚುರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರೆಹಣದ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳು, ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್ಗಳು, ಠೇವಣಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಪತ್ರ, ವಿನಿಮಯ ಮಸೂರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮೆಚುರಿಟಿಗಳ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವಿತರಕರು, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ನಡುವೆ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.